హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వారియా టాక్స్. ఈరోజు వచ్చేసి బర్గర్ అండి. ఇఫ్ ఎనీవన్ ఇస్ క్రేవింగ్ ఫర్ బర్గర్, ట్రై ఇన్ దిస్ వే. చాలా సింపుల్ అండ్ ఇన్స్టెంట్ ప్రాసెస్ అండి. యు ఆర్ గెటింగ్ లైక్ లీషియస్ స్ప్రెడ్ అనమాట. శాండ్విచ్ స్ప్రెడ్ అని దొరుకుతుంది. నేను కాంటినెంటల్ చికెన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. దీంట్లో మీకు 2-3 వెరైటీస్ ఉన్నాయి. ఇది తెచ్చుకోండి. సో ఇది మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అనుకోండి. అండ్ మీకు ఇలా బర్గర్ది బ్రెడ్ దొరుకుతుంది మార్కెట్లో. సో ఇలా 1 పీస్ ఉంటుంది. సో దీని మధ్యలో కట్ చేసుకోవాలి. దాట్స్ ఇట్ అండి. ఇలా చేసుకొని 2 halfsలో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ద ఫిల్లింగ్స్ అండి. ఫిల్లింగ్స్ అనేది మీ ఇష్టం అండి. యువర్ ఓన్ చాయిస్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ లైక్ అలపెనోస్, ఆలివ్స్, క్యాబేజ్ ఏదైనా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఆనియన్ యూజ్ చేస్తానండి. నా దగ్గర అదొకటి అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే అండి, వన్ ఆఫ్ ద సైడ్ బ్రెడ్ మీద నేను చీజ్ స్లైస్ వేసేసాను. అండ్ అదర్ నెక్స్ట్ ఇంకో స్లైస్ మీద మయోనీస్. ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎగ్లెస్ మయోనీస్. ఎనీ మయోనీస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీంట్లో కెచప్ యాడ్ చేసేస్తున్నాను నేను. And then chicken spread, and వచ్చేసి రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అండ్ ఆరిగానో, లైక్ పిజ్జా సీజనింగ్స్ తోని ఆరిగానో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. డిపెండ్స్ ఆన్ టేస్ట్ అండి. జస్ట్ లైట్గా స్ప్రింకిల్ చేసుకోండి. ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం అది. అండ్ దెన్ నేనైతే ఈ 2 సాసెస్ యూజ్ చేస్తున్నానండి, విచ్ కోస్ వెరీ గుడ్ ఇన్ శాండ్విచ్, బర్గర్ అండ్ పిజ్జాలో. వెబా స్వీట్ చిల్లీ సాస్ అండ్ చిల్లీ ఒరెగనో సాస్. ఓకే, ఎక్కువ కూడా యాడ్ చేసుకోవద్దు, జస్ట్ యాజ్ పర్ టేస్ట్. And just give it a mix. Okay. That's it. And onions, as I told you, I'm adding onions. Any vegetable అండి యాడ్ చేసుకోకుండా పర్లేదు, ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫుల్ ఆఫ్ చికెన్ స్ప్రెడ్ ఉంది కాబట్టి. So doesn't matter. And then it's getting ready for bake అనమాట. చలో, నేను ఓవెన్లో పెట్టేస్తున్నానండి. ఇది వచ్చేసి 180 degrees దగ్గర కుక్ మోడ్లో. నా ఆప్షన్స్లో కుక్ మోడ్లో అనమాట. ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ 180 degrees. స్టార్ట్. అండ్ 2 to 3 minutes అండి, ఆప్షనల్. అంటే చూసుకోండి, మీకు ఆ చీజ్ అనేది మొత్తం మెల్ట్ అయ్యేంత వరకు పెట్టుకోండి. నేనైతే 2 minutes 30 seconds పెడతాను. అంతే అండి, ఇట్స్ అండ్ అయిపోయింది. వావ్, ఏమి పిజ్జా రెడీ. అలా వేడిగా సర్వ్ చేసుకొని తినేయచ్చు. మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి అండ్ టేస్ట్ చేసి నాకు మీ కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. చలో గైస్, సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ ద వీడియో. బాయ్, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియోస్.